Questa facciata qui è soltanto 100 anni. No? Oh, this is 100 a anni younger facade, only 100 years old. Invece questo, il portale qui, è proprio quello originale del 1500. Okay, but the gate was the original one from 1500. Oh, wow. Prima di questa chiesa ce n'era un'altra, 100 anni prima. Okay. Prima ancora ce n'era un'altra dell'anno 1000 pressappoco, che si può vedere, c'è ancora, Okay. esiste. So this church was built in different layers. So before this version there was one that was 100-year olders, and then the very first one was dates back to the year 1000. Really? 1000. Yeah. E prima ancora di certo esisteva un'altra chiesa, and before prima del 1000, 1000, che è stata distrutta, e su quella chiesa lì hanno costruito quella che possiamo another andare a vedere. church that was totally Ai destroyed tempi dei Longobardi. during Longobards times, Vediamo se but it was destroyed and they rebuilt. accendo un po' la luce per vedere. La Madonna proprio Maria Immacolata è lì dal 1740. The Madonna there has been here since 1740. Wow. È già l'Immacolata. And it's the Non era ancora Immaculate Conception. Non era ancora venerata nella Chiesa, perché soltanto nel 1854 c'è il dogma dell'Immacolata, no? Quello di Lourdes. Okay, the Immaculate Virgin wasn't venerated yet because that dogma started in 18 with the Madonna of Lourdes. Oh, okay. Però qui c'è la chiesa, è stata, quando hanno fatto la parete grande davanti, allora hanno fatto anche, hanno affrescato questo. When they did the facade 100 years ago, they frescoed the interior. Il pittore di So these are only 100 years old, the pictures? Quindi questo sono 100 anni. Sì, sono 100 anni. E il pittore? L'affresco che ha fatto anche è interessante, è il soffitto fatto tutto di quadri, e ogni quadro è collegato con una croce. Se tu dai un'occhiata a vedere. And very interesting is the ceiling, because it's all frescoed, and each square is a different picture, and all the pictures are joined by crosses. Can you see the crosses in white? Ah, sì. Oh, wow. So that's the wooden cross. Where is it? That one is the And tell me the story. So originally this was only one nave church, and then in 1600 they moved the cross from a meadow that is on the hill on the mountain. Yeah, where the stone one is now? No. Someplace else. Yeah, I'll show you later. And that was the original wooden cross that they venerated. So what did the cross? The cross was famous because every time there was a drought here and there was no crop, no harvest, then they would pray the cross and it would rain afterwards. And in 1600 they moved the cross inside the church, but because it was only one nave, they added this chapel just to put the cross. And from 1600, every time there was a drought, because now there's irrigation, they would do a procession from here to the place where it was originally, and say a mass, and then come back here, and then it would rain. So Look at that's why here there was a lot of poverty, because if it was raining, there was no crop. There was no crop. So now it's going to show us a passage that takes us to see the church that dates back the year 1000. Really? Yeah. So Wow. This is beautiful. Look at this is beautiful, and it's so different from anything I've ever seen anywhere. La croce è un po' ordinata in alto, per il tempo, ma anche quando la nostra gente emigrava, come quelli che andavano in America, Andavano un pezzettino. E chiedevano al parroco di darle un pezzettino di croce, la tenevano molto cara e pregavano, e poi quando scrivevano dicevano appunto
l'affetto che avevano per questa croce, che era un po' come avere Santa Croce di là. Sì. E queste sono tutte le icone molto belle della storia. So you see the top of the cross that is a bit munched away. Yeah. First of all because of the weather, and secondly because of the migrants that Took a piece of it. Yeah, they asked the priest to give them a tiny piece of the cross as a way of protection to go wherever they are going. Across the sea. Yeah, and also to bring with them a piece of Santa Croce, the native land. So would my ancestors, my grandfather, have taken one? My grandfather, grandmother? Could be, but you said they weren't really. No, they were when they were here. I think Okay. they became a little cynical later when they suffered. Okay. So yeah, they could have had a little bit. And those icons are all ex voto, so they all represent miracles that the cross did to the people who commissioned those icons. Oh they my are called goodness. ex votos. Called what photos? Ex voto. Ex voto. EX dash VOTO. Oh, like votives, like. Yeah, but it's Prayer. voto. All of those pictures are miracles that happened from the cross. And when did the cross first? How old is this cross? How old is it? 1624. No, quando è stata costruita? La croce? Yeah, la croce. È stata portata qui nel No, ma non si sa 1624, quando qualche sta- anno prima, perché all'aperto una croce non è che duri tanto, ok. ma magari all'inizio del 1600. So the cross was brought here in 1624, and maybe it was first made at the beginning of 1600, because it was a wooden cross. It wouldn't have lasted for centuries outside Dopo in ci the sono weather. questi 4, come si chiamano? Reliquiari, no? Contengono pezzettini di ossa presi dalle catacombe di Roma. What are we looking at? Do you see those four Stazione. relic boxes? One, Are those two, relic boxes? 3, 4. Oh, with the gold, like tabernacle things? Yeah, Yes. exactly. And there are reliquaries. I don't know. The relic boxes, yeah, okay. And they contain little tiny pieces of bones that were collected from the catacombs in Rome. Oh, they're from Rome, okay. The catacombs in Rome. So do they know who the saints are, who the relics are? Chi sono quelle ossa? No. Just early Cristiani Christians. sepolti, Of cristiani. the early Christians Christians, yes. buried in the catacombs. So early Christians. Quando hanno aperto questa cappella, sotto hanno fatto un'altra cappella, sotto, dove andiamo a vedere adesso, e poi la porta per entrare nella Vecchia chiesa, la seconda chiesa, quella del 1000 poco, che sta proprio qui sotto. Okay. Allora qui c'è un altare adesso. Aspetta un attimo, credo tradurre. Sì. Okay, so when they built this chapel here, they also built another chapel under this one, and then there's a little door that takes you to the second version of the church that was built in the year 1000. Okay, so underneath our feet is an ancient church. And we are going now. Oh, wonderful. And the second version of the church is underneath this apsis. Questo altare è del 1740, come anche la Madonna. Prima c'era un altare in legno che è stato portato altrove, è molto pesante, perché è proprio tutto di marmo, tutto in marmo. Allora sotto andiamo a vedere, è stato fatto un rinforzo, che faccio vedere dopo, per essere sicuri che So this altar was built in 1740, and it's all marble, and it's very, very heavy. So when they built it, they put some reinforcements underneath to make sure it didn't support the old church, the second version of the church. And before this one, there was a wooden altar that was moved somewhere else. So that my grandparents and my great-grandparents all would be married here, all of them. I suoi nonni e i suoi bisnonni si sono sposati tutti qua. Yeah, they all got married. All got married here. Now we're going down to see the 1,000-year-old church. First, there's the chapel that was built in 1600. Oh, wow.
Questa è la cappella. How sweet! No, you have to look this, it's amazing. This is the chapel. This is from 1600? Yeah. This is a chapel from 1600. I'll find out more about that. And this is the old church. Wow! Oh my goodness! This is typical Romanic medieval. Oh my goodness gracious! And look at the my goodness! Wow! E nel 1155 è già scritta e documentata, 1155, qualche tempo prima di sicuro. Però c'erano le colonne, una, due, anche qui c'era la colonna, poi per sostenere andare sopra hanno fatto rinforzo così per essere sicuri. Okay. So these four columns here, they were the same here, but then to support the big altar, they made this kind of bigger. 1740. Yeah. So that's when and that says 1740. 40 when this Was two columns reinforced. were reinforced to support it. But everything else is original. Look at the frescoes. I know, I'm taking pictures. My goodness. Questa, e prima c'era di sicuro un'altra chiesa, il motivo per cui si è certi di questo è dato dal fatto che mettendo a posto il pavimento si è trovato questa poco nella zona lì, questa cosa. So the thing is, you know, so No, but this is before the year 1000 because when they redid the pavement, the floor, they found this, and this is a Longobard before. look at it's like almost like a a Celtic cross almost. Hold on, I have to step back to it. So Pavoni che prendono. the peacocks and the cross. Questo è meraviglioso. This is wonderful piece. And so before this version of the church, there was another one that was a Longobard church, and this was one of the things that they found from that version. Quindi la chiesa hanno abbattuta e poi anche questo hanno abbattuto, messo lì e poi hanno costruito quella che vediamo adesso. And this too is from there. E questo anche più o meno lavorato così nel tempo. Qui c'è la tomba del sacerdote di quando hanno aperto le due cappelle di qua e di là, 1600 So this is the grave of the priest that was here when they opened the two lateral chapels in 1600. sì. Wow. What is Adamo Farina. Adam Farina. Farina, sì. It means Hic Jacet Arti Adam Farina. Adam? Yeah, it's the Latin. So it means here lies Adam Farini. Okay, so the paintings dates back to 1250. Okay. And this particular scene is from the Old Gospel. I mean, they are all Gospel scenes, and this is the scene of Cain and Abel. Cain and Abel. Yeah. And that little baby is the soul of Abel that lies on the body. Qui c'è l'annunciazione. This is the Annunciation. Annunciation. So Elizabeth and Mary. Elisabetta. No, Gabriel. Gabriele. Yeah. Maria. Ecco. And that says 1703 on the E picture. quella 1303 dicono che sia stato forse un anno di qualche restauro. No, that's 1303. Oh, 1303, of course, I'm 1303. 1303, and maybe that's the year of some refurbishment that they did. Ecco, là c'è. And this, gosh, this there are the two animals here. Questi due animali qua, cosa sono? Sono tutti angeli in genere. Sembra un lupo e un'anatra. Può essere anche sì, il segno del male, del peccato. Those animals, that one is the symbol of sin, evil. Sì. And who is the person? Chi è la persona? Dopo sono tutti angeli. All angels. Ci sono
Oh, they're all angels, everybody. Tutti angeli. Oh, look at this angel. My goodness. Look at this one. And look at this baptismal. It's baptismal. Fosse battesimo. Si entra nella chiesa. This is the church gate. Ecco, si diventa cristiani la croce. You enter the church and you get out of the church as a Christian. And how old is this baptismal? Del tempo della chiesa. So 1,000 years. Gosh. Wow. And look, there's a little. Lì era la prima entrata, era appunto da nord. The original entrance. Poi la seconda entrata verso il 1500 da sopra, si scendeva, e dopo dall'inizio del secolo, dal 1600. So that was the original door, and the entrance was from the north, and then from 1500 there was another floor on top, and that became the main entrance. Chiesetta di Duvredo, perché ogni stazione della Via Crucis c'è anche una chiesa di quelle periferiche dei dintorni. Qui c'è San Sebastiano, che è protettore, patrono della chiesa di Duvredo. Okay. Allora tiene in mano così la chiesa di Duvredo. So these E paintings. se voi andate a Duvredo lo vedete quella chiesetta. So these paintings, these little chapels here, each one represent a station of the Via Crucis, and each station is a church in the area. So that's Duvredo. So this is Duvredo, and the patron protector is San Sebastian, holding the church. And the Church of Bono is that one. Coming around. Well, Bono's a lot bigger. Oh no, it's just a little one. That's the Church of Bono. San Felice di Bono. San Felice, yeah. So we saw San Felice. So there's a church of San Sebastian in Duvredo San then. Sebastiano Duvredo e San Felice Bono. How charming. Ecco, San Felice. così. E ci sono tutte. Va bene. Va bene. Tutto bene. Luigi perché San la Luigi. parrocchia è Santa Croce, però anche come patrono anche San Luigi. That one is San Luigi. Quello è un On the banner or on the altar? On the altar. On the L'autore è altar. Giambattista Lampi, non so se mai sentito, è originario della Val di Non, del 1700 circa, Okay. ma è importante abbastanza. The painter is Giambattista Lampi from the Val di Non, and is quite an important painter of the area. And that's San Luigi, Louis, and Santa Croce del Bleggio, the patron saints, is San Luigi and the cross. Yeah. Fabulous. Eccoci. Poi se si viene un'altra volta magari con più calma, vediamo un po'. Okay, so if you come again, he will show you better things. Così, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da tutti i morti che abbiamo nominato, l'eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. La benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo rimanga sempre con noi. Amen. So he's just said the prayer. Yeah. 9. Yeah.